So this video might be the most controversial video I have ever done. But here I want you to know that whatever I'm going to be saying here, ndikuzvitaura panyama, not pamweya. Don't spiritualize any of this. I can be 100% wrong about all these things that I'm saying. So today we are going to be talking about Wicknell Chivayo and the government of Zimbabwe. Kuti mari ya Wicknell Chivayo inobvepi. Uyezve tichataura about politics, tichataura about the government of Zimbabwe. But keep in mind, I'm not here to attack the government of Zimbabwe. I'm not here to attack Wicknell Chivayo. Ndikuda kumbochinja the narrative. Timboona things on another lens yatisina kuona nayo. So like I said, zvinhu ndikutozvita hangu panyama, just as a human being. Semunhu, semuparidzi kudai so, tine nguva yatinoitawo zvinhu zvenyama, toitawo nenguva yatinoita zvinhu zvemweya. Even vangave pastor, ingave apostle, vangave ani, vane nguva yavanotomboita baba kumba kwavo, yavanotomboita husband kumba kwavo, yavanotomboita body kumba kwavo. So this is exactly what I'm doing here. I'm just being Peter, sharing my own opinion. It is my own opinion. And I may be 100% wrong, I'm admitting. Let's jump right into the video. Okay, so let's first talk about Wicknell Chivayo. Mari ya Wicknell Chivayo inombobvepi? Mari ya Wicknell Chivayo vamwe vanoti inobva kuhurumende ndeyeZANU-PF, vamwe vanoti yakabiwa kumatenda, anoita rituals and all that. People say all sorts of things about where Wicknell gets his money. But I don't share my opinion. And my opinion here, I'm being neutral and I'm not accusing Wicknell of anything. So here is my opinion to those of you vanofunga kuti mari ya Wicknell inobva kuZANU-PF. ZANU-PF inoziva kukambena, inoziva kuti inokambena sei. ZANU-PF haikambeni nekutengera japreza mota 2 kana 3. Kana ZANU-PF ida kukambena, inogona kuenda kumamisha kunana goko, kunana masvingo uku, yonovigira vanhu chikafu, yonovigira vanhu mabhasikoro, yonovigira vanhu everything zvine zvidiwa kumusha uku. Ndo mukambenero ungaite ZANU. ZANU-PF haikambeni nekutengera murume mota, yotengera futi nemukadzi wacho. Mari yase Wicknell Chivayo yese yakabhadharwa, yakabudiswa, iri kupa credit kunani? Iri kupa credit kwairi kubva kuna se Wicknell Chivayo. So how is it possible kuti ZANU inotuma se Wicknell kuti ndaunopa munhu mari, inaunotengera munhu nemukadzi wake uyo mota, credit yacho yoenda kuna se Wicknell? ZANU-PF ingadai ichingotaura plainly kuti tisu tiri kukambena, tisu tiri kupa vanhu mari idzi, kuti iyo ZANU-PF iwane credit. Hurumende obvious inenge ichida kutowanawo credit kunzi hurumende at least iri kugona. So why would you think kuti ZANU-PF kana ichida kukambena inokambena muchiwande through an individual, not as a party? So mari yase Wicknell ndeyake. Kuti akaiwana sei, ndinogona kungopa my opinion, but mari iri kushandiswa na se Wicknell ndeyase Wicknell. Mari dzinobva kuna president, like rapta yakatengerwa comic elder, mari dzese idzo dzinobva kuna president dzinongobuda pachena kuti iyi yabva kuna president, iyi yabva kuna president. How many gifts did the president give kuvanhu vakasiyana siyana, pasina kutenderera, pasina kuhwanda, pasina kuita sei? So now going back to those of you who think se Wicknell Chivayo is a ritualist, you may be right or you may be wrong. Do you know kuti munhu anokwanisa kutoita mari? Most of us takakura tine narrative yekuti munhu akangoita mari chete, akangoita mari kudarika vanhu vakawanda akaromba. Do you know kuti zvinotodependa nekuti wakakurira munhamo yakadii? Kune mamwe mafamilies ekutoti iwe ukaita $10,000 unenge wakutonzi wakaromba. Then kune mamwe mafamilies ekuti ukaita 100,000 unenge wakunzi wakaromba. Kune mamwe mafamilies ekuti ukaita million, ukaita billion, vanhu vanenge vachiti wakaromba. Zvichienderana nekuti makakura mufamily iri poor sei. Inini ndakakurira in a poor family where I even thought kuti 10,000 munhu akangoita 10,000 kwandiri akaromba. But pandakazouya kuzoshanda kuSouth Africa ndichiona kuti mari inotobatika naye, ndakatombobata uka $5,000 ndobva ndaenda unoroora, ndikaona kuti it's possible to do this pasina kuromba. So I'm not dismissing your claims, ndingongoshare my opinion kuti mari yamuri kuti ndeye kuromba inogona kunge isiri yekuromba, itori mari yekuita business nayo. Kune vamwe vanoti imari yekuba, inogona kunge futi isiri yekuba. Let me tell you this one thing. I know it may sound like I'm defending say Wicknell or I'm going to be defending ZANU-PF today, but I am just trying to show you another picture, but ndisiri kurejecta your opinions. Each and every one of us is entitled to our own opinions. So inini ndiri kuti
mari yase Wicknell inogona kunge isitombori mari yemarituals, inogona kunge isitombori kana mari yekuba, but chinoitika ndechekuti once wawana connection, once waswedera pedyo nevakuru, mukana wako wokuti udye wakakurisa, pasina kuromba, pasina mushonga, pasina marituals, pasina anything. Iwewe pauri right now, as you are seated, pauri ipapo, kana uri kudiaspora, kana uri kuZimbabwe, kana uri kupi, wakawana mukana wokuswedera padhuze napresident, uchiudza president ndiri kudawo chakati, president wokubvunza kuti ndokuitirei. Chinhu chaunogona kukumbira pana president ipapo chinogona kuitisa mari imwe yekuti vanhu vanotanga kuti wakaromba. Rekai ndikuudzei zvinogona kunge zvichiitika kuna Say Wicknell. Say Wicknell vanogona kunge opinion ipfungwa. Say Wicknell, ngatimboimagine kuti Say Wicknell vowana mukoto wekutengesa gold. Not mukoto as illegally, no. Mukoto kuti vanenge vangowanawo mabuyers ekuti pane vanhu vanenge vaida kutenga negood money. Then muhurumende mune mapoliticians, and mapoliticians mazhinji ane maminds, right? Saka kune vamwe vanhu vakatrustwa kuti vanokwanisa kutengesa maminerals. Hasi munhu wese kuti anongobuda kunyika akatotakura maminerals achienda. Kune vanhu vakatenderwa, vane madiplomatic passport ekuti havasechiwi paairport, havaite sei. So zvinozoitika ndezvekuti pamapoliticians ese anenge ane maminds, vanenge vakuenda kuna Say Wicknell voti Say Wicknell ena unotengeserawo gold, ubva wazotora 10 or 20%. So chiimagina ose mapoliticians anenge ari muZimbabwe. Of course havasi vese vanotokwanisa kutakura gold ravo kuenda kunotengesa kunze. So Say Wicknell nenhau yekuti anenge achiziva pekutengesera paakawana magood buyers, vanongonosvika paya opuwa gold, zvitori legal because rinenge rabva kumine yeapolitician. Muri kupabata pane nyaya. So Say Wicknell votora gold voenda vanotengesa kunyika kwavanonotengesa. I'm not saying kuti ndo zviri kuitika, ndiri kungopa an assumption. Voenda vanotengesa gold kunyika kwavanonotengesa, vatengesa kudaro vowana mari, vodzoka vopuwa 10%. So imagine if vakanotengesa gold re100 million, obva vauya vopuwa 10 million, which is 10% of 100 million. I1 trip yekungokrosa kuenda kumiri 1 week nekudzoka, munhu atove ne10 million. Achidzoka anenge akamirirwa neimwe mine. Vachidaro, mari iyi inenge isina kubiwa, inenge iri mari iri kutoitwa zviri legit. Ndoda kungokubvisai panarrative yekuti munhu wese ane mari akaromba, but not rejecting kuti kune vanhu vane mari vakaromba. Variko vanhu vakawanda vane mari vakaromba. But when it comes to politics, vanhu vemupolitics havaromberi mari because vatove neaccess yemari kare. So chinogona kuromberwa nevanhu ava ipower. Vanorombera kukwira kusvika wazonosvika ikoko kuzvigaro zvekumusoro uko. Ikoko vanhu vanoenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana, vamwe vanoenda kunana Ghana, vamwe vanoenda kunana Nigeria, vamwe vanoenda kunana Chipinge kuti vapinde politics game. So izvi zvasiyana nemunhu anoita money rituals. Munhu anoita money rituals ndewayo kuti anonoromba kuti mari imuke iri pasi pemubhedha. But pamapoliticians anenge akaromba, havari ndo kunorombera kuti mari inge iri pasi pemubhedha. Vanongorombera kuswedera kumusoro kune vamwe. Then asvika kumusoro uko anenge asvika paaccess yekuti akwanisa kutaura nevakuru, akwanisa kupuwa maopportunities. So vanhu vazhinji vane pfungwa yekuti munhu wese apuwa mota naSay Wicknell. How many of you maifunga kuti vanhu vese vakapuwa mota naSay Wicknell chichabvondoka chete? You thought kuti ndezvemarituals, pane zviri kuitwa spiritually and all that. Handisi kukurambirai, but ndiri kuti zvinogona kunge pasina anything spiritual about it. Mari inenge ichitobva muhomwe saSay Wicknell iri mari yakashandwa. Saka iwewe you will not understand kuti mari yakashandwa sei, vanoshanda sei mari yakawanda kudaro. But ndakupai an example kuti Say Wicknell with his money now, anogona kuita a lot of things that brings him money, not necessarily kuti mari yese yaanayo iri kubiwa as we like to think. Just like anyone are in politics right now, not everybody in there is a thief as you think. Remember, I said this is my own opinion. Not every politician is a thief. Some people are in there making their money in a legit and clean way. All they had to do was to submit to the president, vakapiwa mukoto, vakapiwa ma-farms. Just think of it. Munhu akaita saShelton Trending nevamwe vanhu vari kumamisha uko vari kuwana about let's say $8,000 from kurima mbambaira ne1 season, approximately $8,000 nembambaira. What more about munhu anezi big farm? But again, keep in mind, I'm not saying kuti hapana ari kuba, I'm not saying all that. Ndingori neutral. Ndoda kungobvisa narrative yekuti every politician is a thief.
We only call politicians thieves because we are not in there. Wakatoswedera padhuze iwewe unodya wakanyarara. Nawese kupopota kuti mari idzi ndedzema-rituals and this and that and this and that. Most of us tiri kupopota nekuti hatisati tawana ine opportunity. Ukaiofiwa, many of us tikaofiwa mota dziya dzatinodzigamuchira. So later I'm going to talk about the spiritual side of all this. So stay tuned. So my politicians anohora. Salary chayo. Mari, good money. Yekuti vanototanga a business rikatova successful. Right? Ma-allowances. Vanopiwa ma-farms, vanopiwa ma-mines, vanopiwa all these things. Zvitori pamutemo zvisina kubirana. Because vanhu vari kumusoro, vanhu vane power. Saka kana apiwa farm, apiwa mine, apiwa zvinhu zvese izvi, he can make clean money pasisina kuba. So most politicians vane ma-farms, vane ma-mines, vamwe vane ma-companies, ma-private businesses, zviri kuvaunzirawo mari. I'm telling you, mari inotoitika kumusoro zviri so easy. Pane level rekuti ukabreaka that barrier, making money will be so easy. I'm telling you, trust me. Making money will be so easy because the people you are connecting yourself with havasi vapfana avava. Unochiconnecta nema-big people ekuti every time pamunogara muchiita transaction mune muchiita million plus US dollars. So dakubvisa narrative iyi yekuvenga hurumende, yekuvenga ma-politicians edu tichiti they are thieves. Because some of you don't want to go back to Zimbabwe nenyaya yekuti uri kuti kuri kubiwa zvazodai. Mari dzaunenge uchifungidzira kuti dzabiwa iwewe, kana pachitobiwa mari zvesho haumbofi wazviona. Pese paunenge uchifungidzira kuti ndo pabiwa mari hapasi pese pamakanongedzera kuti iyi mari iyi ndo yakabiwa, iyi ndo yakabiwa. Yes, mari inogona kubiwa, but also mari inogona kusabiwa na president. Mari inogona kusabiwa na mayor. Remember pane chain iripo apa. Mari inogona kubva kuna president yoriliswa, yoenda kwainofana kuenda. Kwainofana kuenda ikoko ndo kwainonobiwa. Ichitapudzwa. Kuti izonosvika kwainonosvika haichasviki. So it may not necessarily be kuti president ndo vari kuba kana ndo vari Let me tell you something that I think it's my own opinion again. President vakura. And I don't think kuti vachiri kuda kuba mari or vachiri kuda mari. What for? I'm telling you, money is not their problems. Isusu, all we think about is money. Rich people came to understand that money is just nothing. President munangagwa mari yavari kushandira kana kuti mabusiness avari kurana kana anything chiri kuitwa izvozvizvi. It's no longer about money, trust me. He has made so much money that he can even quit and go and stay in his farm kukwekwe or wherever he wants to stay. Okay, let's look for example, Elon Musk. Do you really think it's all about making money with Elon Musk? There is something you are not seeing here. How can somebody have 1 trillion plus and still wake up every morning to go to work? For what? It's not about money. It's about power. So all these things that you are saying, power is more needed than money. Let me talk to you about this. You see, even Mwari, chaivo. Mwari iwurumende. Mwari ndi governor. Mwari ndi president wekudenga. Right? What do we do for God? We praise God, we worship God, we exalt Him, we do all sorts of good things towards God. And vanozvidawo izvozvo, including iwewe wakantarisa unozvidawo zvinhu izvi zvokupraiswa. I'm not talking about kunamatwa. Okay, rega ndikupe example yekupraiswa. Wakamboti here wakachena munhu wewe kuti wow wakachena, wow nice. Kana kuti wabetsera munhu nesomething, wamupa something obva ati thank you so much mandigonera, I don't know how to thank you. It's kind of like being praised. Munhu ari kukupraisa for your good deeds. So power will make people praise you. So vese vari kuti hanzi pabiwa mari apa, pari kubiwa mari. You may be right, but also you may be wrong, because it's not about money. President vakanga vaine mari even way before he became the president. So do you think nemakore avanawo he's still chasing money? Inini ndikasvika 70 years or 75 years ndenda kutoziva kuti nguva yangu yakuswedera, ndenda kuziva kuti handisina 20 years handisina 30 years ndichirarama panapa, because people rarely vanosvika ku 100 years vachirarama. Saka there's no need for me to pursue money. So it's always not about money, but it's about power. Power to do what? Power to control,
power to govern minds. The government means to govern mind. Who doesn't like to govern people's minds? Just waking up early in the morning and govern people. Everybody wants that. That's power. That's more than money. So what is needed with many politicians is not money. Okay, let's look at Aguirre, for instance. Do you think he needs money? Like, do you think he can go out there and steal money? He has money already. What can he steal money for? Changa toda power. So why am I telling you this? Ndikuudzirai izvi kuti musafungidzira kuti pese pamuri kuona nyika ichitambura paitika chi moti pabiwa mari. Vanhu ava, all these politicians, they are not after money as we all think. It's not about money. Ndakubvunza ini kuti Elon Musk, is it about money? How can you be a trillionaire and still work? But anyway, I'll get to the spiritual side of the story. So some politicians want to own my properties, my businesses, my complexes, and all those things. And people are paying rent. Imagine at this point, even say Wicknell can afford 20 complexes in South Africa. Just think of it. Say Wicknell can buy 20 complexes in South Africa right now and rent them all out. How much do you think he's going to make monthly if he buy 20 complexes? One house here in South Africa, especially in Cape Town, will cost maybe 20 to 25,000 a month. What if it's a complex? He can make up to R1 million by each complex. So if he has 20 complexes, he's making 20 million every month. So a person who's making 20 million every month, he can buy cars for people whenever he wants. So I'm not saying people are not stealing out there. People are stealing. But I'm saying you may be looking at this in a wrong lens. This is why you have so much hatred towards your own country, because you think everybody is a thief. And I want to remove that narrative. Not everybody is a thief. So yes, some of the people make money through tenders. Vanopuwa tenders, right? Wotopuwa tender obva wanzi, alright, a percentage of this money ndeyako. Not necessarily kuti munhu achaba, even though achiba, but kune mumwe munhu asingatobi. Anototi akatopuwa mari yemutenda anotoishandisa zvaarifana kushandisa otora yanga ifana kutora. Toti wapiwa tenda re$20 million US dollars, right? Obva wanzi iwewe 5 million ndo yako imwe yese ndeye basa. Are you not rich already? What will you do with that 5 million? Do you think you will buy beggars and shoes? No, you will invest that money. If you are good at investing, let me give you a simple example of how people can make money. Imagine you get that tender over wasarane 5 million. You know what you can do? You can buy buses, 5 buses, cross borders. Each may be 1 million. Rungopa, just an example. I know my bus are not to cost less than 1 million US dollars, but that boy say per 1 million. Utenga 5 buses. Do you know kuti bus rinozara nevanhu 70 and bhazi rinotakura vanhu South Africa richiuya nevanhu rochaja 2,000 rands. Obva waiti 2,000 rands iyoyo by 70. One trip yekuya kuSouth Africa is 140,000. Yekudzokera is 280,000. So per 1 week, one bus rinechirwa 280,000. Multiply that money times 5 buses. Do you see how people can make money easily? So even iwewe, there is a moment that you are going to break a barrier remari rekubata mari rekuti uchazotoona kuti no man, not everybody wataifungidzira kuti akaromba. Do you know there are certain things that you may not understand because hausati wasvika kulevel irorero? Let me give you an example of what I used to think of vanhu vanojoga vaya. Then ndikaona varungu vachijoga ndaiti they are crazy and they are stupid. Why are they doing that? They are not supposed to just waste time jogging. These people havana basa, havana zvokuita. Ndaipopota. But I got to a point where I became an Uber driver. And ndaiswera ndakagara mumota nguva dzese. So now I feel like, this is not healthy. Kuti ndobuda pamba ndiri mumota, ndodzoka ndiri mumota, ndimboburuki mumota the whole day. So I ended up jogging. Kuti nditasanure makumbo, ndichukushe mudumbu, digestive system inyatsoshanda zvakanaka. I came to understand that jogging is necessary because I was in a position where I needed to jog. So I looked at things in a different lens ndikazonzwisisa kuti kujoga kuri important. Saka varungu vaijoga vandaiona vachijoga vaya vanga vasiri crazy. Inyaya yekuti vanoswera vari pamachairs muoffices vachibaya makomputa. They don't do mabasa ari physical stereki. There are things that you are going to understand when you get there. When you are up there, you are going to understand. If you had a business right now, a successful business, I'm telling you, you would allow even those politicians to come and invest in your business. You won't be calling them thieves. No, don't come here. Don't come to my business. Don't do this. No. Zvanzi unongovati imbava nekuti hauko kwavari ikoko.
paunongosvika ikoko unonyarara kuti they can make money without rituals. It's just that we are not there. But to acquire that power, kuti usvike kumsoroko, kana usina kukwidziwa na someone, haungosvikwi kumsoroko. Munhu anoita yeye mari yekuromberai kuti nomuka iri pasi pemubhedha haararami nguva yakareba munhu iyeye, because wariska too much. Ene mari iya dangerous. Inotopuwa makore kuti iwe uchararama makore akati nekuti tsanga yajongwera nonga tsanga yakati. Makambowanzwa matheories iwaya. I'm not going to explain those things. So now takuenda ku the spiritual side of things. It's not about money, but the spiritual side of it is power. Power to do what? To control. Control inogona kutobva pa physical control to mental control, spiritual control. Ndo panoshanda power. So zvinhu zviri kudzingirirwa nevanhu vazhinji muchifungidzira kuti mari pabiwa mari power riri kutsvagwa. So ndambotsanangura earlier ndikati pane ma rituals for power, pane ma rituals for wealth. Those are two different things. Vazhinji vanoita ma rituals for power, not for money. Because once they get power, they will make money. They already know that. Let me tell you, and let me give you a heads up. Mukaona a rich person, not only a politician, even my musicians, anyone. Kuona a rich person achibudisa musoro wake mumota achikanda mari mudenga zvezvo. Vanhu muchimhanya muchinonga. You may not know what you are doing. I'm going to catch you now. You thought I was all going to talk about politics and nothing about God today. They are doing something spiritually without you knowing. Something that may impact your third and fourth generation. You may never know why there is so much poverty in your family. Maybe one of your ancestors picked up money and threw on a rich man, and he sold everything that belonged to him spiritually without him knowing. Kufarira kugamuchira not only money, even gifts, hembe, anything, call it, whatever. Let me give you an example. This is going to be deep because you know it and you have received it. I'm no longer talking about politics here now. We're talking about spiritual stuff. Politics ukutabva. Let me give you zvinhu zvamakambogamuchira mese vanhu vazhinji, especially the poor. The rich like to give, but their giving is not of God. Not all of them. I'm not talking about Wicknell. I'm not talking about anyone. Now I am international, and I'm going to give you exactly who I'm talking about. Forget about Wicknell. Forget about all the gifts that you are getting in your country. Let's forget about that. Atimboendai kuma gifts akabva kunze from the rich people. My gifts ataiwana isusu kubva kuna na Bill Gates. What do you think they were getting? You think they were helping us? They love us so much. My school fees amaibhadharirwa. Zvikafu madonna aiuya nezvimwe zvese izvi zvaiuya zvimadonna zviya I remember kuchiuya mafuta chichi. I am telling you, kutambura kwakaita kuti tizvitengese spiritually. That's why even us unoyu tiri slaves mentally. They have captured many Africans nekupa magifts iwayo. Our parents did not know what they were doing. Do you know kuti even kupa munhu hembe unogona kubvisa nhamo dzako pahembe dzako dzoenda unopa umwe munhu iye anotakura nhamo dzako dzese? Why do you think mabhero ehembe anouya kuAfrica? Sorry kune vanotengesa mabhero, handisi kuti mabhero ese ndo zvaari, but vazhinji vanotobvisa nhamo dzavo kuna naEurope dzowiswa kuno dziri pahembe todzipfeka isusu tova spiritually bound, manipulated and controlled. That's why ini newe nhasi unoyu tichidzidza system, education system isiri African. I told you I'm no longer talking about ZANU-PF. I'm no longer talking about Wicknell. I told you kuti nini what I think about Wicknell. I don't think kuti mari yese yamunofungidzira kuti yakabiwa kana ZANU-PF inoba. No, I'm no longer talking about those people. I'm now talking about a broader view now. Munopiwa medications, munodoneterwa, hanzi takupai ma vaccines, takupai chi. Are you sure kuti kubetsera ikoko? Havakudei vanhu itrap yekukubata ikukuisai mumusungo spiritually. A borrower is a slave to the lender. So they give you all these things on credit so that you can pay
later. I have to be slow when I'm talking to you about this stuff so that it can sink into you. They give you the medical help, whatever. They give you food. They give you the US what. They give you all those aids and all those things are really not to help you. They are spiritually manipulated. Zvinonzi neshoko raMwari, do not eat food sacrificed to idols. Most of these foods zvamunodya zvinobva kunze zvakasacrificewa kuma-idols, and hapana kusanctifyiwa with prayer. Nekuti shoko raMwari harinomboti sanctify chikafu chakasviba chakasacrificewa kuma-idols with prayer. No, shoko raMwari rakati abstain from food sacrificed to idols. So for these people to capture you, they must capture you spiritually. They know you are strong physically, so they must capture you spiritually. And I want you to know, I'm not talking about white people here. Vanhu vazhinji vanogona kufungidzira ndikutaura about white people. No, I'm talking about the evil group that is out there kuma European countries. So the government systems are governing your minds. Even those religious groups that came to Africa with the colonizers, what were they here for? You thought the colonizers came for money. No. Money was a secondary thing. The primary thing was power and control. This is deep stuff. So, nichidzoka kunyaya yekugamuchira. Zvimwe zvinhu zvamakagamuchira kubva kunyika dzekunze ndozviri kukuitai ma-slaves. Inini newe wakabetserwa, ukabhadharirwa school fees, ukaitwa sei, zvimwe zvinhu, not zvese. Mamwe ma-gifts anobva kune dzimwe nyika haasi ma-gifts eushamwari, haasi ma-gifts matsvene. Ndo mamwe ma-gifts ari kuunza zvirwere zvamusingachazivi kana nemazita azvo. So the whole thing about this whole system that is against humanity, I know you are wondering, why are other human beings against other human beings? Not all people you think are humans are humans. Vamwe havasitombore vanhu, especially vari kunana Europe neku-West. Vamunoona sema-government officials, sema-rich people, havasitombori human beings. They are just shapeshifters. They are just entities who are not human beings. Makaudzwa imimi mukanzi ma-aliens achauya zvazoda akauya kare, they are among you. Shoko raMwari rinoti, as it was in the days of Noah, so shall it be when the Son of Man comes. Zvinonzi they will mingle themselves with the seed of man. Munguva yaNoah kwakunei. Kunonziko kwakune ma-giants, kwakune ma-nephilims, ma-hybrid human beings. So right now, munao ma-hybrid beings, munao right now, are who govern the world above. So your enemy is not a white person. Your enemy is not these people that you think are your enemies. This is where I'm going with it. For those of you who do not believe in God, this is the point where you have to question. They are not humans. You look at them and see human beings, but they are not. They are those whom you call aliens. They printed CGI pictures. They printed fake pictures of how aliens look like. And now whenever you hear somebody talking about alien, you are looking at the big-headed thing. You are looking at that big-headed thing, green thing with big eyes. That's what you think is an alien. Alien means a visitor, a foreigner who is not originally from the country they are living in. Here in South Africa, I'm called and considered a foreigner because I don't belong here. So on earth, there are already foreigners. This whole foreigners thing that is going on in South Africa is just a copy of what's happening in the spirit. People fighting foreigners. But in the spirit, it's the opposite. It's the foreigners fighting the actual citizens. They want to destroy all the citizens of the earth. So forget about the government in Zimbabwe. There are powerful governments above. Kumberu, kumsoroko, kune hurumende hombe, dzakakura. But vamwe vacho havasitombore vanhu. Vane power, so much power to destroy. Saka ndakubvunza inini kuti iwewe usinganamati, iwewe usiri mutendi wanga wauya panapa. Dauti uzvibvunze kuti why
are other human beings against other human beings? Or is it about making money? Do they just want to make money? What do you think America wants money for? To control who? The world. That's why they are trillionaires. So the Bible now tells me that we wrestle not with flesh and blood, but with the rulers of darkness. Right? If you read the Geneva Bible, when you read the Geneva Bible on that verse, it says we wrestle nema worldly governors. Jesu wamurufungedzera kuti akauya nevarungu iye is the actually truth, and they are fighting it, and Jesus will not be preached. Kana usiri mutende right now, pauchanzwa makristo akusilenzwa ziva kuti time yakataurwa naPeter yasvika. They are fighting it. You think they came with it? Yes, they came with it. They used it as a tool, but rakashandiswa sebanga. Banga can be used for good and for evil. So they used it for evil. They quoted scriptures for evil. But it does not make the Bible itself evil. Let me prove to you that they are fighting it. They have told you kuti vakaenda kumwedzi, hakuna akaenda uko. Bible rinotaura kuti pane inonzi dome, pane chinonzi the firmament. Pamusoro apa pane mvura apa. Pane mvura pamusoro apa. Pakamonzwa matheories ekuti hanzi kwanaya hove, mefunga kuti hove dzechibvepi mudenga. There is a glass, a dome according to the Bible. Kana uchindiri kunyepa, just go search what is the firmament, just go search a verse inotaura nezve firmament. Inokuudza kuti pane pamusoro apa. They have lied to you. Vakakunyeperai hakuna. Another way they fought the Bible. Vakakuudzai mimi kuti vanhu vakabva kumakudo, homo sapiens sapiens, homo erectus, homo habilis. Vakakuudzai nezve gravity. Vakakuudzai kuti kumusoro kune masatellites. Hakuna. Go pa Google usearch kuti satellites. Uchaona kuti ose mapictures auchaona about satellites ma-CGI images, haasitombori ma-original images. So kwamuri mimi musingatendi muna Kristu, these people were fighting and are still fighting nyaya yekwa Kristu. Think of it. Imi munoti hanzi vakauya naro eze tu chakanyorwa nevarungu ichi, this and that. Why vana vavo vachizvitenda? Why varungu izvozvo vachinamata? Do you think they wanted to deceive their children? So the enemy of human beings is not human beings. The enemy of human beings is those that pretend to be human beings but are not, and they want to take over your world. And they are here. Don't ever think that they are coming, they will come. Most of these celebrities you are seeing, it's actually them. Paya unonzwa kuti celebrity afa paya chine chakungoswitcha another form chodzoka chava mumwe munhu. Ndo zviri kutoitika. I have said deep things here, but kana usati wagamuchira Jesu, teerera nyaya yandichitaurai. Ndoda kuti utsvagirisise pese pawaifungidzira iwewe uchiti rakauya nevarungu. Enda unotsvaga kuti alright, kana rakauya nevarungu, nevarungu vachinamata, nevarungu vachizvibhilivha izvozvi. I know kuti waifungidzira kuti ma-Africans ndo vari kunamata chete. There are big, huge churches in Europe, in Asia. Kwese there are churches out there. People who believe in Jesus, including white, black, Asian, what? All races believe in Jesus. It's not only black people who believe in Jesus. You have been deceived to think that only Africans believe in Jesus. My government systems haisi shamwari yavanhu. My government systems are against vanhu. Muri kuchema dzimba dziri kuputswa zvazodai i-government system inototaura kuti munhu haone a land. Kana uine title deed unongori nekapepa, still land is not yours. Kana vaida kuitora vanoitora. Ndiyo system iri against the human being iyoyo. Haisitombori system yana vamunangagwa kana kuti yana Wicknell kana yana yauri kutuka yauri kupopotera. Ava vangoriwo pabasa vari kushanda, but system munoziva kwayakabva. Nyika dzedu dzaitongwa nema-kings nema-queens. Kozvino kwane system nyowani. Mitemo iri kutonga nyika dzedu dzemuAfrica izvizvi haisi yemuAfrica mitemo iyi. That tells you kuti even though uchiclaim a freedom hausati wane freedom. And your enemy, again I will repeat, your enemy is not a white person, is spiritual forces that are manifesting in the physical. Your enemies are spiritual, they are not physical. But they are manifesting in the physical right now. You know them and you have seen them, but you don't know it. So even iwewe, you can join politics, ukatoinda mugovernment umu. But ndiri kutaura kuti system inonzi government system is bigger than vese vari kutonga. System iyi haisi kutobva kuvanhu.
That's why uchiona kana kuchikoro akudzidziswe Jesu, kuchikoro kunodzidziswa kuti vanhu vakabva kumakudo, kunodzidziswa science dziri kubva kumahurumende enyika. Kana nichikudzai kuti system yehurumende, not system yeZANU-PF or system, not forget about individuals, forget about people. Ndikutaura the whole system that is bigger than human beings. Don't you see that the system is bigger than human beings? Let me show to you that the system is bigger than human beings. Trump akabva pachigaro, he can lose everything. That tells you that he is working for the system, but he is not above the system. And he can't change anything about it. So ladies and gentlemen, we need to wake up. And something is coming very soon. Jesus is coming very soon. But before Jesus comes, there is a man who's coming, whose name is the Antichrist. This one will not allow you to buy or sell unless you receive his mark. And once you receive his mark, auchazombofe zvachose wakatendeuka zvavarana. Don't count makore akawanda. Zvamainzwa sezvo Jesu akudzoka kare zviya takutaura now. Listen to Christians who tell you deep stuff like me. People are used to tell you things, receive your money, receive your this. I am going to tell you deep mysteries as you stay tuned. Ladies and gentlemen, glorify Jesus. Kana iwe usati wagamuchira Jesu, chimbotsvaga nezva Jesu iyeyo. Chimbotsvaga kuti, alright, if they brought Jesus, why are they fighting him? Anyway, nokutendai video rinoita zorebesa ranhasi, but ndichadzoka. If I have any questions, and I will do a respond video nichipindura ma questions enyu ese. Thank you so much, ladies and gentlemen. Peter Mutarani signing out.